Hello everybody, video number 3 from Advanced English Language Learning with Emtees Academy. Hope you're ready for a wonderful session again with Basi from Emtees. In the last session, I hope we have practiced letter T. Mother tongue influence of letter T. എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. And I hope you know it already and you started practicing it already and your friends are being wondered by hearing you speaking temperature in spite of temperature, travel in spite of travel, tree in spite of tree. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ലെറ്ററിലോട്ട് കിടക്കാം. നമ്മൾ മലയാളീസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റിക്കുന്ന 7 ലെറ്റേഴ്സാണ്. മദർ ടങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം തെറ്റുവരുന്ന 7 ലെറ്റേഴ്സാണ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത്. അതിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നവനാണ് ലെറ്റർ ടി. That we've done, we've practiced it. Number 2 is letter D. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും ലെറ്റർ ഡി, ഡി സൗണ്ട്. ഞാനൊരു ടങ് ട്വിസ്റ്റർ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. alright, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ടങ് ട്വിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. വാട്ട് എ ടെറിബിൾ ടങ് ട്വിസ്റ്റർ. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാവോ? വാട്ട് എ ടെറിബിൾ ടങ് ട്വിസ്റ്റർ. Can you say it? Oh, I can't hear you. What a terrible tongue twister. അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ടങ് ട്വിസ്റ്റർ. ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. What a terrible tongue twister. What a terrible tongue twister. ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. All right, beautiful. Now, today I am here with another tongue twister with D letter is in. നമുക്ക് ആദ്യം അതിൽ തുടങ്ങാം. അതിനുശേഷം we can talk about the articulation of sound, some examples and all. We can discuss it later. Ready? So the first one is, say it after me, okay? How much dew could a dewdrop drop if a dewdrop did drop dew? മഞ്ഞുകണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം. How much dew could a dewdrop drop? Again, how much dew could a dewdrop drop if a dewdrop did drop dew? കുറച്ച് പണിയാണ്. നമുക്കൊന്ന് വേർഡ് ബൈ വേർഡ് പോവാം. Ready? How much dew could a dew drop? Can you say it? How much dew could a dewdrop drop? A dewdrop drop എന്നൊന്നും പോണ്ട. A dewdrop drop if a dewdrop did drop dew. കണ്ടോ, d കൊണ്ടൊരു തല്ലല്ലേ. So let's come back. What is d? What is t? t നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി d എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്? ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്. d എന്നുള്ള സൗണ്ട് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ എസ് ഇട്ട് ഡ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ തിരിച്ചിട്ട് ഡ, അല്ലെങ്കിൽ 0 ഇടുന്ന ഡ. ഈ 3 നമുക്ക് മലയാളത്തിലുള്ളത്. ഈ 3 ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണോ ഈ സൗണ്ട് d എന്ന് പറയുന്നത്? ആണ്? അല്ല. ഇതിലേതാണ്? എസ് ആണോ അതോ സ ആണോ അതോ 0 ആണോ? ഏതാണ്? കുറച്ച് ആളുകൾ പറയും എസ് ആണെന്ന്, കുറച്ച് ആളുകൾ ഡ ആണെന്ന് പറയും അല്ലേ. ബട്ട് ലെറ്റ് മീ സേ none of this. അപ്പം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും. മലയാളത്തിന് d എന്നുള്ള സൗണ്ടിന് സൗണ്ട് ഇല്ല. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഡ ഉപയോഗിക്കും. When I was coming to school, I saw a dog running behind me. Then I ran away and I escaped. അല്ലേ? ഡോഗ് എന്നുള്ള വേർഡാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. some other ways. പക്ഷെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റിക്കുന്നത് അത് തന്നെ. It's d. Your mouth goes wide. D. Like a very small air. It's silent sound in English. It's not plosive like da. When you say Malayalam da, so da, the air goes out. D, the air goes down. Same like t. ഇവർ രണ്ടുപേര് പേരാണ്, t and d. നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ഒരു സിംഗിൾ സിലബിൾ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. dip. Instead of dip, dip. And then DOOR. Can you say it?
D-O-O-R. Can you say it? ഒന്നും കൂടി ഉറക്കെ പറ. എനർജി പവർ വരട്ടെ. Nice. Door. 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 Let's go to doctor. രണ്ട് word D and T ഒരുമിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സംഭവമാണ്. D and T, doctor. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ I'm going to meet a doctor in the evening. I'm going to meet a doctor in the evening. So doctor, doctor, doctor. D, T, T, T. നിങ്ങൾ കൈ ക്ലീൻ ചെയ്യാം. വീണ്ടും തുടങ്ങാം. Doctor, doctor, doctor. So D and T. ഇനി കുറച്ച് വേർഡുകൾ നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് ഡ്രൈവർ, ഡ്രോവ്, ഡ്രിവൻ, difficult, difficult. Can you say it? Difficult, dynamo. ഇനി കുറച്ച് ഡി വേർഡുകൾ. രണ്ടാമത് വരുന്ന ഒരു വേർഡാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പറയുന്ന ഒരു വേർഡാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ്. ഇറ്റ്സ് advanced, advanced, advanced. ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. Yeah, nice. Advanced. മറ്റൊന്നാണ് D at the end. It's like spider, Spider-Man. ഉണ്ടോ? നമ്മൾ Spider-Man, Spider-Man. എത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയേ. That is why Emtees Language Academy is helping you to improve your language in another way after 4 months of training, and here comes advanced English language learning. Spider-Man, Spider-Man. രാവും പകലും വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ? മറ്റൊരു വേർഡാണ് ക്ലൗഡി. നമ്മൾ ആകാശത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ക്ലൗഡി. കണ്ടോ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്ലൗഡ് നിറയുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലയാളമായിരുന്നു, അവിടെ ഡ വന്നു, ക്ലൗഡ് അല്ലേ? അത് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലൗഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇറ്റ്സ് ക്ലൗഡി. മറ്റൊന്നാണ് കാൻഡിൽ, മെഴുകുതിരി. കാൻഡിൽ, കാൻഡിൽ. അതെന്തായാലും നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ അല്ലേ? ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ കാൻഡിൽ, കാൻഡിൽ നമ്മൾ പറയില്ല. നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് യൂഷ്വലി സേ ഇറ്റ്സ്. സോ here is my humble request to all my dear friends, practice English with Emtees Language and come into the next level possible, advanced English language practicing. We have finished. First video was letter T, second video is letter G. This is Basi signing off from Advanced English Language Learning with Emtees Academy. Thank you all, and remember to practice on a daily basis. Emtees Academy.